Kisumu kwa sababu Oburu hawezi. Sasa Orengo is the acting party leader of ODM. Asante. Wenye nchi, how are you doing? I hope you're doing very fine. I'm also very okay. Now, over the weekend, the Linda Mwananchi crew, led by Edwin, Sifuna, James Orengo, Babu, Owino, and all those that Shaban, they went to Nakuru City, and I listened to the speeches, and one speech caught my attention. That is that of Orengo. Orengo declared that he is the acting party leader of ODM. We want to look into this and decode this. It might just not be another message, but it might be something deeper than just a declaration. The story has been done in Swahili by NTV. Let's listen in. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba gavana wa Siaya James Orengo sasa amejitangaza kama kaimu kinara wa chama cha ODM, akidai kwamba kinara wa sasa Daktari Oburu Odinga hawezi kazi. Orengo alijipigia debe katika mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika pale jijini Nakuru, ambapo viongozi walioandamana naye waliendelea kushtumu ndoa ya chama cha ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoi Chesenge anatupa maelezo ya kina. Timu ya Linda Mwananchi ilitua katika uwanja wa Mazembe Nakuru Magharibi Jumapili mchana kufanya mkutano na umma baada ya kuhudhuria ibada kwenye kanisa la PAG Kivumbini, eneo bunge la Nakuru Mashariki. Ni hapa ambapo vita kati ya kundi hili ambalo limejitenga kutoka chama cha ODM viliendelea kudhihirika, gavana wa Siaya James Orengo akijitawaza kama kaimu kinara wa chama hicho. Katibu mkuu ya ODM ni nani? SGS ni nani? Na kwa sababu Oburu hawezi jana Kisumu, kwa sababu Oburu hawezi, sasa Orengo is the acting party leader of ODM. Asante. Babu na Sifuna na James Orengo Jaduong, you are our last line of defense. Take care of these young men. Take care of these people, because Kenya will change. Viongozi hawa waliendelea kushutumu wanachama wa ODM walioko mstari wa mbele kuunga mkono serikali jumuishi. Lazima chama cha UDA kiheshimu vyama vingine. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom. Na wale walimfungulia mlango wa bedroom mnawajua. Ni waseme nisiwaseme. Mnawajua hamuwajui. Sasa wewe fikiria, nasikia kiongozi wa UDA anasema ati mkishafika kwa bedroom kuna mambo mengine hauwezi kukataa. Mnajua aliunda ile timu ya Linda Ruto, ile ya Linda Tumbo, si mnawajua? Sasa wamejipata babaya, wamekaa kwa mawe, wakakwama. Sasa wanatafuta njia ya kupiga kona warudi hapo kwetu. Sisi tunasema hivi, kabla hata hujapiga kona, walisaliti baba, kwa sababu baba alituambia tusiseme tutam. Hawa walianza kuimba kama mandege zimekunywa busaa. Tutam. Upendi mtu anaitwa William Ruto, sema tawe. Viongozi waliokuwepo walichukua fursa hiyo kushutumu ukiukwaji wa haki za kibinadamu wanazodai zinatekelezwa na serikali, wakirejelea kupotea kwa mvuvi Brian Odhiambo aliyekuwa amekamatwa na maafisa kutoka shirika la wanyamapori nchini. Kama wananchi, mmechoka kutumiwa kama chombo cha kupiga kura peke yake. Kisha baada ya kupiga kura mnasaulika. Na siku ya leo tunasema hatutakubali tena. Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi na aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha ODM kwa upande wake aliendelea kulaumu viongozi wa serikali kwa kuhusika katika kuvamiwa kwake mjini Kisumu wiki mbili zilizopita. Hadi juzi walinishambulia kule Kisumu.
ati kututisha sisi. Waliniumiza lakini mimi sitishiki. Kutoka Nakuru, timu ya Linda Mwananchi itaelekea kaunti ya Kisumu Jumapili ijayo katika juhudi zake za kujenga umaarufu katika eneo hilo linaloaminika kuwa ngome ya ODM. Ruth Sarmwechesenge, NTV. Kama kawaida tutaanza na story, and the story goes, there was a matatu sacco with 2 drivers. One had the official badge, PSV licenses and the keys to the vehicle. The other one had the passengers. So one day the second driver stood up and said, "Mimi ndio driver sasa." The sacco management laughed, but the passengers didn't, because in Kenya the real driver is not the one with the badge, it's the one people are willing to board. Ladies and gentlemen, that story there is ODM right now. Okay, the Linda Mwananchi faction went to Nakuru, and let's look at what happened in Nakuru. Over the weekend in Nakuru, James Orengo didn't just speak, he detonated a political bomb. Standing with the Linda Mwananchi brigade, he declared himself acting party leader of Orange Democratic Movement, and in the same breath dismissed Oburu Odinga as unable. That is not indiscipline, that is open power contest. But let's ground this in reality. ODM formally reorganized leadership structures recently, placing Oburu Odinga in a top leadership role. The party is currently aligned in a broad-based political arrangement with William Ruto's government. The Linda Mwananchi faction, that is Orengo, Edwin, Sifuna, Babu, Owino, has consistently opposed this alignment. They have been holding parallel rallies across the country, including Mombasa, Kajiado, and Nakuru. So Orengo's statements didn't come from nowhere, it came from a growing parallel structure. Declaring yourself party leader without a party election, that's not procedure, that's revolution. So what does Orengo really mean? There are 3 layers to this. First layer, the surface level, which we can say ego politics. Yes, there is a possibility. Orengo is a senior figure, long-time ODM loyalist, veteran of resistance politics, governor of Siaya. So maybe he feels, if not me, then who? But if you stop here, you miss the bigger picture. The second layer is the strategic level, delegitimizing Oburu. This is the real move. By declaring himself acting leader, Orengo is doing one thing, stripping Oburu of legitimacy in the eyes of the ground. Because leadership in Kenyan politics is not just legal, it is perceived. If people start believing Orengo is the real leader, then Oburu becomes leader in paper, not in practice. The third layer, which to me is the deeper layer, is that 2 ODMs are fully born. This is the part most people are missing. ODM is no longer heading toward a split. It has already split, just not formally. There are now ODM A, which we can say is a system ODM led by Oburu Odinga, works with government focused on structure. There's ODM B movement, which is movement of ODM led informally by Orengo and Sifuna axis, anti-government focused on mass mobilization. And Orengo's statement, it was the official birth certificate of ODM B. So what does this result to for 2027? This results to, number 1, ODM vote fragmentation. Come 2027, ODM A supports government direction, ODM B supports opposition. Result, split vote in ODM stronghold. That is Nyanza, Mombasa, and Western. And in Kenyan politics, split vote is equal to automatic loss. Confusion. The second result is the confusion among supporters. ODM supporters now don't know who is the real leader, what the party stands for, which direction to follow. That confusion kills momentum. The third result is weakening of negotiating power. Before, ODM spoke with one voice. Now, ODM negotiates while arguing internal. That reduces its value to allies. Then,
Another one is the rise of alternative opposition. If ODM looks unstable, voters may shift to new movements, regional campaigns, alternative coalitions. ODM risks becoming just another party, not the party. Then, even looking deeper, there's this deeper game that nobody's talking about. Orengo may not be trying to take ODM. He may be trying to inherit the resistance legacy. Because after Raila Odinga, the biggest political asset is not the party. It is the identity of resistance. And right now, Oburu represents order. Orengo represents defiance. Guess which one sells more in Kenyan politics? You already know. This could also be a pressure tactic. By escalating publicly, Orengo forces ODM leadership to respond, government to react, supporters to choose sides. It accelerates the split. Before the split happens to him, ODM was once united, feared, clear in direction. Now it is arguing in public, splitting in real time, and redefining itself painful. And the saddest part, its supporters are watching it happening live. Orengo did not just declare himself leader. He declared that ODM leadership is now contestable. And once that door is opened, it never fully closes. If you want deep, raw, unfiltered political analysis, subscribe to HiiStory, because here we don't just follow the drama, we decode the power moves behind it. Bye.